ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വ്യൂസ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ് സീരീസിലെ ക്രാഫ്റ്റ് നമ്പർ 3 ആണ്, 3D സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ 3D സ്റ്റാർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായ ക്യൂട്ട് സ്റ്റാർ ആണ്. ക്രിസ്മസ് ട്രീയിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റാർ ആണ്. ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് കളർ പേപ്പർ ആണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് A4 സൈസ് കളർ പേപ്പർ ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ 18 സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 4 വശവും 18 സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഈ മെഷർമെന്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 4 വശവും 18 സെന്റിമീറ്റർ. ഇനി സ്ക്വയറിന്റെ മുകളിലും താഴെയും 2 സൈഡിലും 5 സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്കെയിൽ വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്ക് കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഞാനിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പീസ് ഇത്തിരി വലുതും ഒരു പീസ് ഇത്തിരി ചെറുതും ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി പേപ്പറിന്റെ സൈഡിൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡിലും താഴെയും മുകളിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കെയിൽ അകത്ത് വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2 സൈഡും നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പേപ്പർ പീസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഫിംഗർ കടത്തി പതിയെ വിടർത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിന്റെ സൈഡിൽ 3 ഫോൾഡ് കാണാം. ഇതിലെ മെയിൻ ഫോൾഡ്, അതായത് നടുവിലത്തെ ഫോൾഡ്, അത് പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കി ഫോൾഡ്സ് ഒക്കെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഒറ്റവട്ടം വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് കാണുക. അപ്പം മെയിൻ ഫോൾഡ് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2ആയി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാ സംഭവം കണ്ടല്ലോ. ഇനി പേപ്പറിന്റെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ മിഡിലിൽ 3 സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സൈഡിലേക്കും വി ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വി ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക.
ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് വി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank. ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് വശം കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഒരെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. ഇതുപോലത്തെ 2-3 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും. ഒരു സ്റ്റാർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ 5 എണ്ണമാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 5 എണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 5 എണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒട്ടിയ സ്ലോലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ക്യൂട്ട് സ്റ്റാർ അല്ലേ? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. ഇനി ലാസ്റ്റിലെ 2 ലീഫ് കൂടെ ഇതുപോലെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was. അടിപൊളി സ്റ്റാർ ആയില്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വലിയ സ്റ്റാറും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ മെഷർമെന്റ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റുമായി കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ഫ്രം സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് വ്യൂസ്. Thanks for watching this video. Happy Christmas and happy crafting.